The candidates for the best player of the conference, Nelson "The Bull" Asaytono. Offensive cannons working. If that isn't wild air, I don't know what is tonight. Nelson "The Bull" Asaytono. Vito starting his grind. Difficult layup. Yeah. Oh boy! Boy, oh boy, oh boy. How do you spell power? Watch this. Just didn't go in, but this is awesome. He timed that perfectly. Asaytono! Dinipit ang bola at itinago ng konti sa balakang kaya kinasok. Ito, katulad nito, itatago ang bola. Naku, napakahirap niya. Huwag niyong gagayahin at baka magkapilipilipit kayo. Championship, their only championship for this year. Nelson really comes up with ferocious dunks though. Binigay kay Asaytono! Oh my goodness! Ikaw na ang tahol! Uy, ganda! Ganda ng paso. Pinaniwa pa rin Nelson Asaytono. May kasama pang foul! Silip. Sabi ko na nga ba, kaya tatabihin mo eh. Pero ayoko. Ay, nako! Kahit anong sili, ganyan po kaanghang ang ginagawa. Alam mo, Si Nelson Asaytono. Sa San Miguel here, Nelson Asaytono challenging Nick Velasco. Tatawagan ng foul si Velasco. And it's going to be Si Nelson siguro ang panahon niya. Laro pagka talagang relax ka. Katulad naman ito Hindi mo malaman kung saan ginuha ni Nelson Asaytono yung tira-tira ni Nelson Asaytono na kinuha sa balakang. Ayan, bahala na. Just lose it to the sideline, but there's also is the handoff to Nelson Asaytono. There you see the inexperience of Delantes trying to challenge. Nakakuha ng bola. Anong tira yun? At by Nelson Asaytono against Gumrich. Anong tira yun ni Nelson Asaytono? He is all red. Nelson Asaytono. Ganda naman ang pasa ni Here, once again, it comes from the point position. Johnny Barrientos, and that time Nelson goes right through three people, up, over, and in. De La Cruz to Asaytono. Asaytono 3 against 1. Asaytono nagbaling sa Friday. Ito si Asaytono. Inilagay ang bola. Panel ng Asaytono. Mukhang gustong maging wise to get up. Asaytono! Across the midcourt line. Yan pa, hindi 100%. Asaytono ang rebound. Umupo kay Velasco. Tumira si Asaytono. Inangatan niya si Velasco, linusagan si Velasco. Pasok mga kaibigan. What a shot by Nelson Asaytono. 25-footer here by Nelson Asaytono. To beat the third quarter. Bigatise kay Asaytono. Yes, pumasok. Double cut. The shot. That will come. Kasama niya. Clearly. Pasok yun. Asaytono! Hirap na tira. Parang yung pinapasa niya muna sa mga pansin bola sa kanya tinira. At saka ano sabi mo, depensa kay Strong. A cut inside, Nelson Asaytono is in there. Here's Nelson Asaytono, one-handed drive. Yes, and one. Put up this time with Nelson going all the way down. Bachman a little bit late coming in. Nelson able to control the ball, hang up in the... Binigay kay Asaytono. Asaytono. Play. At dito makikita mo yung jubilation ng kupunan ng San Miguel. Hindi na nakascore ang San Miguel. Asaytono nakakita ng konting buwang, nilusob ang depensa, and what a move from the Bulls. Asaytono looks up at the clock, 3 seconds in reach, 3-point shot, patay! Big shot for Nelson. Asaytono umigil. Asaytono, binagong tira. 17 points dito sa quarter na ito. He initiated the steal. There's a good play here for Nelson Asaytono. Began to take charge on the one-on-one. Stayed with the shot. Asaytono snarled in traffic, but gets a basket. Correct. Tulad niya, inaabangan na niya yung right ni Fede na. Nelson Asaytono. Uli ng San Miguel. San Miguel is attacking. Ito si Asaytono. Runaway plate string. Problema talaga yung depensa. Pag tignan po natin. To Asaytono. One-handed slam dunk by Nelson. Pass to Asaytono. 6 points in a row. Trouble. He decides to shoot for time. Asaytono inilabag ang bola sa harap. Nilulig ang team. Meneses was
Looks like a house on fire there has really tapered down, but Asaytono does not give up. Shot clock reads 6. Meneses gains rule. Asaytono with a reverse and a foul to boot. To Balingit or Nelson, he makes the correct choice here with Nelson, and Nelson just goes up over two people. Asaytono. Power play again, man. Miguel Beer, binigay kay Nelson Asaytono. Still Dwight Lago watching him. I didn't explain that. Ito one of the rare times nakita natin tumakbo ang San Miguel at nakita ni Olsen na meron silang advantage. Dalawang tira. Open si Asaytono. Asaytono finishing with a foul from JV Gayoso. Napilitang ipasok si Paul Alvarez. Ito si Asaytono against Aquino. Sinakyan na. Nakita mo naman. Those are good games coming up, you know, and working. The way Santa Lucia has been playing is the fact that they've been only using about 8 players per ball game. A little slower than the first half. That's why they're not getting good shots. Asaytono powering himself. Pero yung laro ng basketball kailangan may depensa rin. Katulad niya, kung makakatira ng mga layup na gano'n, unmolested. May problema kung si Nelson. Pwede niya itinukod yung kamay niya. Ito si Nelson at si Marlo Aquino. Alam ni Nelson. Nelson Asaytono. Oh, one-hander of a ball fake and then he went in. Asaytono, another 3-point shot. Yes. At don't forget, kay Nelson Asaytono, and all of a sudden, it's a tie. Asaytono, binoling yung pasa kay Rosella. Panton, bakit ito ginamit ko? Binoling ka. Hindi naman lofting ang tawag. 4-on-2. Nelson Asaytono, complete. Pero Alvarillo, look at this. What a shot. Asaytono losing the hand, and Steve to Tima. Asaytono, itinuloy ang kanyang pagiging top scorer of the league. May foul doon, hindi binigay ni Ralgayo. Lalabas na ang bola. They're not aware of the situation. On to Nelson Asaytono. He backs up against Hawkins. It works. Hawkins hoping for a charge. Nagkakaroon rin ng puto sila. Ito si Nelson Asaytono. Sinusubukan niya subugin sila. Dito mo hahanapin ang alam ng league. Wag ba? Hindi wala.